So, hello everyone. My name is Kenlark Elcostan, and then this video is all about creating a step-by-step video tutorial about demonstrating how to set up a database and create a table using Flash SQL Alchemy. So, why SQL Alchemy is useful in Flash application? So, SQL Alchemy is gamit siya para sa mga Flash apps para kini nagpasayon para ma-manage sa database gamit ang Python objects imbis nga magamit og direct SQL queries. So before to set up a Flash SQL Alchemy, you must install Flash and then Flash SQL Alchemy. So here's the Flash codes nga nag-use og SQL Alchemy. So, akong i-explain line by line kung unsa iyang mga functions before nako i-run ang codes to see the result. So, first is, diri nga lines is to import necessary Flash modules. So, we have a import Flash, render template, redirect, and URL for request. So, ang gamit sa diri nga mga modules is to manage routes para i-direct niya ang request specific functions depende sa URL nga gi-request sa user. So mo na gamit sa mga routes dire kani dire. So dire sa mga uban modules is we have import SQL Alchemy for database operations, and then import data types for SQL Alchemy models, and then import ORM components. And next is diri nga line is to initialize the Flash applications, set the secret key for session management. So diri nga line is set the database URI, and then there is disable track modification to save resources. So next we have a class which is class base, so declarative base. So it define a base class for SQL models. And then during lines is to initialize SQL Alchemy with the base class muna siya, and bind SQL Alchemy to the Flash app. Next line is diri sa class users is to define user model, and then to set the table name and define the ID column as a primary, and define the name column. So diri ang class is diri mosulod ang i-input nga data which is naka integer, and then sa name is naka string. So next is with app.app context. So diri nga line is to create the database tables within the application context. So diri sa first route is to create to define the route for the home page, and then we have a view HTML which is the templates. So nadre, and then the next route is to view, to define the route for viewing data. So diri makita imong data nga gi-input. So next is to create. So diri makita nimo, so nag-define siya para mag-create og data nga mosulod sa imong SQL Alchemy. So atong iparan para makita ang usay result niya. Ani. So click this to run, and then so nara, welcome to the views page. So
click this create data para magbutang tag name, example Kane Kustan. So create. So nanatay ID nga 1 and then name nga Ken Kustan. So back to home. So back ta sa atong flashcodes. So diriya na ini create nga SQL DB. So i-open na to. Click the SQLite viewer. So para makita ni siya nga result, mag-install tag extension nga SQLite viewer. So muna ni siya. That's all. Thank you.